Hoy exploramos una realidad curiosa en Tailandia, en la provincia de Chiang Rai. Un pueblo Karen que en realidad no es un pueblo, sino un mercado diseñado para el turismo. Se paga entrada como si fuera un parque temático y dentro conviven varias etnias en una recreación artificial de sus comunidades. Aquí las mujeres Karen de cuello largo sonríen a los turistas que las fotografían y compran sus artesanías. Junto a un amigo entramos con la esperanza de hablar con ellas y conocer su realidad desde dentro. ¿Es tradición o atracción turística? Vamos a descubrirlo. Thank you. เขาบอกเขาขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า มาก็ผู้กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงคอยาวอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วก็ เมื่อก่อนไม่ใส่ ไม่ใช่แล้วก็เขาหายไปอย่างนี้แล้วกลัวเขาหายไปหมดอย่างนี้แล้วก็เขาก็ใช้ให้ค่ะ ก็คือกลับมาใช้เหมือนเดิม ใช่ค่ะท่านแรกก็ค่ะแต่ใช้นานๆก็ชินแล้ว ชิน ดีตัวเราที่มองก็สวยกว่าของอย่างนี้ค่ะ หมายถึงว่าสวยกว่า ใช่ค่ะที่มาโกนะตอนนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ อ๋อ ค่ะ เหรอตอนนี้ ใช่ตอนนี้ก็ไม่บังคับลูกแล้วค่ะถ้าไม่ได้มีนักท่องเที่ยวก็พวกเราก็ทำความสะอาดบ้างอย่างนี้แล้วก็ไปในสวนอย่างนี้ค่ะ อ๋อไปสวนมีส ส วน สวน สวน ทำงานทางขายอย่างนี้เหมือนเดิม เข้าใจ เข้าใจค่ะ สนุกกว่าค่ะ อ๋อสนุกกว่า ใช่ค่ะแบบนี้ไม่มีค่ะ ถ้าเขาเข้ามาเที่ยวพวกเราแล้วก็มาดูของอย่างนี้ก็เราก็คิดว่า ถ้าเขาไม่มีตังค์ก็เขาไม่ซื้ออย่างนี้เราคิดอย่างนี้ค่ะ เราก็สนุกค่ะถ้าเขามีตังค์ก็เขาก็ซื้ออย่างนี้เราก็คิดว่าอย่างนี้ค่ะ Mientras mi amigo hablaba con ella, aquella mujer con su voz serena, su presencia y su alma, me transmitía una paz indescriptible. En este instante me di cuenta de que esta realidad me sorprendía de una forma que no esperaba. Había llegado aquí con la idea de encontrar tristeza oculta tras las sonrisas, pero en su lugar descubrir algo profundamente cálido y humano. เราก็อย่าให้เปลี่ยนไปด้วยลูกอย่างนี้แล้วก็ให้รู้จาลูกความคิดอย่างนี้เราก็ส่งไปโรงเรียนอย่างนี้ค่ะลูกก็ไปโรงเรียนตอนนี้ก็ลูกก็มาด้วยกันพ่อแม่2 คนไปโรงเรียน1 คนทำงาน1 คนอยู่ที่ประมาณ2 คนแฟนก็ทำงานค่ะอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้นี่ก็ได้อยู่แต่รู้สึกว่าบางครั้งก็เราก็ต้องคิดถึงประเพณีพวกเราอย่างนี้ด้วยแล้วก็ต้องใช้อย่างนี้แล้วก็ถ้ารุ่นหลังๆแบบนี้ก็เขาไม่อยากใส่ก็ได้แต่เขาต้องคิดถึงประเพณีอย่างนี้สำคัญที่สุดก็เงินกับความเชื่ออย่างนี้ค่ะ Os seré honesto diciendo que al salir de ese lugar se arrastra cierta tristeza. Al margen de que esa mujer conmigo ha sido extremadamente amable, era muy dulce, viene de una situación de Birmania que posiblemente era peor de la que está viviendo ahora y tiene un gran espíritu de agradecimiento por la vida. Pero ahora saliendo, viendo todas las otras mujeres con los bebés en los brazos, sonriendo, de una manera sistemática a los turistas. Me hacía casi sentir incómoda a mí misma de ser uno de ellos. Esta es la sensación que me llevaba ahora saliendo de ese lugar. Hay una contradicción que es la que conforme las personas vienen aquí pagando la entrada y contribuyendo con sus fotos, sus vídeos, cosa que yo tuve que hacer también, esto no ayuda a que este sistema complejo acabe. Por otro lado, he querido hacerlo justo para mostrar esa realidad que, vamos a decirlo así, está detrás de esa sonrisa.
Muchas veces Tailandia se hace llamar como el país de las sonrisas, y es cierto, pero no en todas, porque en muchas de ellas detrás hay una realidad que está bien también compartir. Esa es una de ellas. But when I enter into that village, I see the organization manage the business there. This is not village, for me it's a business. That village organized by some foundation who work with the Hill tribe people. And then you can see that village have 5 group of Hill tribe people stay together. But in reality, not, because Never happened. never happened that. Never happened. Because they have their own area, they have their own environment to living. Some group they living top of the mountain. Some group they say in the flat land. Everything have many reasons. But for my thoughts, I think the business like this is just like a zoo. You put something in the control area, Okay. and you create a story in that zone. Then you promote to the public to welcome to see the thing in the control area. Many places in Thailand, sometimes it's not real, but just like a setting up for the people who have no time to visit the real village, something like that. But when I see, I think it's not good for human, because they don't think that the human, they think it's that a product. Ooh. For me, I feel not good about Sad. this situation. But the woman that we have lucky to meet, Yeah, she was very special. yeah. Because even if the situation is so strange, she accepts so very well the reality that she was very calm. I thought because about her story or her group or her family, in her hometown in Myanmar, the situation worse than this. I think when she compared to situation, this is better than. But I think it's not good for the human. Always do business in the province that many tourists, except Phuket, Pattaya, and some city beside Bangkok, also Chiang Mai and Chiang Rai. But in the other province that not many tourists no have business like this. Thai government promote the ethnic group in Thailand, and then tour agent have do a story to promote their business. But if you would like to visit their life, you should go to their real community. That they have a farm, they have their own land, not in the business area like this. Government or international organization should protect them. Mude es el nombre de la mujer que conocimos hoy. Ella vive ajena al sistema del que sin saberlo forma parte. Los gobiernos, las comunidades y las estructuras sociales se entrelazan de formas complejas, a veces invisibles, para quienes las habitan. Mude huyó de la guerra en Myanmar y para ella el simple hecho de estar a salvo en este pueblo ya lo es todo. Hoy, sin decirlo directamente, me ha dado una lección sobre el agradecimiento. Su vida es sencilla, sin grandes pretensiones, pero está en paz.